Welcome. We are pleased to have you all here today. And I am Geraldo. I coordinate Insper Matrices, which is our research center that focuses on maximizing learning impact. And today we'll have our impact workshop. But before mentioning our today's topic, I would like to make a few reminders. And okay, well, let's move on. As I said, we have our publications available to be reached at Insper Matrices webpage, and we have our impact measurement publication, which is in its 5th edition, launched last December. Recently, early this year, we published our here in front of you. And we'll have our monetization guide, impact monetization guide, published early this year. And we also have a column with Exame magazine in Brazil, and we post twice a week in things related to impact and impact measure. Okay. Well, we are very glad to have you all here with us today, in person and online. And well, we are glad for 2 reasons. First, to be back here in person after 2 years after the beginning of the pandemic. And also, this is the first edition of the Impact Workshop after the announcement of our partnership with the Go Lab, the Government Outcome Lab, linked to the Blavatsky School of Business, or School of Government, sorry, University of Oxford. Okay, in a few moments, I will invite Mara Irode, the director of Go Lab, to say a few words. And after that, I will call Jorge Kawa, our researcher in the position of data steward for the Latin America region, to present our panelists here. Okay, Mara, are you with us? I am. Thank you so much, Okay. Geraldo. We can have you on screen here. Just a second. Sure. Okay, it's nice to be here with you. I'm very excited about this peer learning event, which is the first peer learning event organized by our partners in Brazil. I would just want to spend 2-3 minutes to say something about the Go Lab and the partnership that we established. So the Go Lab is a research program that is based at the Blavatsky School of Government at the University of Oxford. Our passion is around cross-sector partnerships for better social outcomes. So how can government, the voluntary sector, the private sector better work together to achieve social outcomes? And we have a particular focus on outcome-based programs like Impact Bonds or other outcome-based initiative, place-based agreement that put the outcome at the center of how different partners work together. We do research on those. We collect research from other centers. We do engagement activity. We have a conference coming up, and at the end of this meeting, I'll put it in your diary, is on the 8th and 9th of September, is a hybrid conference when we take stock of what do we know about how we can work together. And we also do capacity building and training. We are based at the University of Oxford, but there is an interest in this type of approach all over the world. And we are gathering data. In particular, on our website, we have an initiative that looks at gathering
data enthusiasts around what do we know, which data is available on projects that have an outcome focus. Most of our data set is about impact bonds or outcome funds and organizations that work in such a way. But those are worldwide, and in order to study those, understand them, and use the data that is available to generate insights and make better decisions, better policy recommendation, we think it's fundamental to work with people who are locally based. So the partnership with Insper matrices is the first of many. We have a second one that we are completing at the moment, and more to come, we hope, in order to create a nimble network of data enthusiasts that look at these type of approaches that have a strong data component, because in order to define the outcomes, we gather data. In order to monitor if we are achieving the outcomes, we gather data. And there is a culture of using data regularly to change course of action in case the program is falling behind. So we want to gather networks of data enthusiasts around these projects, and Insper Matrices is the first partner who is working with us and covering in particular the Latin American region in general, including Brazil, of course, which is a big country in the region. What we're doing together is consolidate the evidence around these approaches, outcome-based partnership of any shape or form. They can be contractual or also non-contractual, like informal networks. And we are creating a knowledge sharing infrastructure so that we build on the experience of others. The ambition is that this insight will accelerate learning, and people, institutions looking at these approaches will not start from scratch every time. Often these approaches are seen as promising, but also requiring a lot of time to be set up, and there is high transaction cost. So sharing the information, sharing the learning might reduce the transaction cost that mean a project is launched sooner or abandoned sooner because one realizes it's not the right approach. So with no further ado, I just want to say how excited I am to be here today and to share the burden of bringing more data in this space and peer learning opportunities with our colleagues at Insper Matrices. Thank you, Geraldo. Okay, thank you, Mara. And now I invite Professor Jorge Kawa to present today's panelists. Jorge, please. We are glad to present today Carla Bertocco, was Undersecretary for Partnership and Innovation of the São Paulo State Government, CEO of Sabesp, and Director of BNDES. She's currently a consultant in infrastructure and sanitation, a partner at Mauá Capital, and a board member at COSAN and Horizon Valorização de Resíduos. She also coordinates the leadership of the sanitation sector at InfraWoman Brazil. And here we have Sandro Cabal, a professor of strategy and public management and MPP program director at Insper, a leading nonprofit business school in Brazil. He's also an on-leave faculty at the Federal University of Bahia. And he investigates the impact of organizational choice and the strategic actions of public, private, and non-profit on performance. So thank you for being here. And so we are going to start with Sandro. We will present. Hello, good morning. I just want to make a question. Maybe Marek, you can help me. Is it better if I speak with the mic or without the microphone? What do you prefer? With the microphone. With the microphone, that's great. So I use that though. So thanks so much for organizing this event, Jorge, Geraldo, Mara, Juliana, and for inviting me to share the experience of the first attempt of social impact bonds in Brazil.
which I have the privilege to be involved with. And I was part of the team that helped to develop this initiative in the São Paulo State Education Department. Really glad to share this panel with my friend Carla Bertocco, who we have a great time while working this project. So I'll be quite briefly in my talk, just to give a first approach about why these kind of approach, like social impact bonds, matter. And well, normally what we observe that it's governments normally they buy based on inputs and not based on outcomes. Yes, can I have the example of a school? Normally when governments controls the outcomes of schools, they are focused on the number of teachers, number of enrolled students, instead of focusing on meaningful outcomes like dropouts, like learning, student learning, and so on. In the same vein, we have government's contract for health, focusing on doctors available instead of more valuable outcomes. This is a major problem that we have. Can you minimize this, please? And so Mana mentioned about the outcome-based contract paradigm, in which payments are made based on the achievement of contracted goals. And we're really glad to be part of this venture, joint initiative with Go Lab. And just to give you a brief overview about some possible types of OPCs. Of course, this list is not exhaustive. And the first and more now is the pay for success, in which a given service provider, either private or nonprofit, receives a variable payment based on some contracted outcome metric. Another possibility is the social impact bonds, which is very widespread around the globe in the past 10 years, in which service providers are funded by impact investors who bear a non-negligible portion of the risks. And in this case, governments are the outcome payers. So based on the project success, governments are responsible by paying investors on the contracted measures. And another initiative is developing impact bonds, which is pretty much the same as social impact bonds, but the only difference is that private institutes or foundations or multilateral agents, they are the ones who are responsible to play the role of outcome payers. So having said that, our team, Insper, helped the São Paulo State Education Department to develop the first social impact bonds contract in Brazil. So here's a timeline in which we have begun in 2015. Carla Bertocco, it's next, right me here. She was part of the PPP unit, the São Paulo State PPP unit. São Paulo, for those who are not familiar, São Paulo State is the largest, not in terms of size, but in terms of population, and the most important state in Brazil. And Carla was leading the PPP initiative at that time. She was pretty much concerned with boosting the state with a breadth of innovation. And along these lines, Carla started an articulation with major partners such as IDB and IFC and us at Insper to develop a novel initiative to improve education standards in the São Paulo state. So a team was formed, and like along with IDB, IFC, Social Finance UK, Sandfeld, Advogados, which is perhaps the most prominent law office for public initiatives in Brazil. And we start to work from the scratch to discuss in designing a new contracting model. This was
between 2015, 2016. And then we have the green light. We have obtained funding from IDB and IFC, and we're able to design a contract by the book with the support of social finance and other partners. We're able to develop a novel initiative in terms of social impact bonds here. And our main goal here was to deal with the dropout problem. So it took a while to define which was the problem to be solved, but our main goal here was to develop these actions towards dealing with dropouts. So this was 2016. 2017, we are able to advance. And by the end of 2017, we have the public hearings in which you could collect opinions from providers and the general public. And so we have developed a very comprehensive approach by engaging several prominent stakeholders in this initiative. So the project was expected to begin to be implemented in 2018, but surprise, surprise, 2018 was a year of elections in Brazil. And despite the comprehensive and good project that we have in our hands, for political reasons, the government decided to quit the project. And well, almost more than 3 years of work I don't mean that was jeopardized, because we have lots of lessons learned, but unfortunately this project didn't see the daylight. And well, in the early 2018 they said we're going to decide to interrupt the project, and they'll have some pressures from unions. Unfortunately this project didn't see the daylight. So can I have the next slide, because the next slide is about the lessons learned, please. And it involved an RCT in a cohort of 12,000 students, and were very, very carefully designed, in which we have 3 kinds of interventions. One kind of intervention to enhance family engagement in students. Another intervention about involving individuals. And if someone is the mic open, could you please shut the mic off, please? Thank you. And well, the final outcome would be the percentage of students that graduated. So our main major outcome is to deal with dropouts, okay? And of course, this is contingent to student learning. Of course, this is contingent to student learning. And here are some of the savings. Took a while for us to calculate the cost per student. That's one of the major lessons learned. Took a while to obtain the cost of per student in the public system. And we, in the second bar, we have the cost per student with the reduction dropout and failure, and it's huge. Reducing dropout is a very cost-effective measure. And in the third bar, we have the intervention costs, and the red bar are the net gains per student. So this kind of project, by tackling the dropout issue, we can generate public value with the support of service providers. So all the calculations are public available, or the protocols for the RCT designs are public available. So these are quite widespread. So unfortunately, this project didn't see the daylight, but even though we have some lessons learned here, in which we can share with you. Well, the first is the project is well designed. It's it follows the standard, the protocols that we can have. And one thing that we have learned, that the problem definition is key. We have discussed several outcomes. And after engaging several discussions with the education department, with the PPP unit, and the other partners, and by performing a thorough we are able to define this major outcome to be rates. If someone has the microphone, please. Yeah, please shut down. And
we also have learned that data availability is essential. We could only do this project because the education department has fine-grained data at the student level. Como você separa a nota? All the secrecy we are able to work to master, to run all the regressions, to understand and to prove why dropouts matter. We could assess the reasons why students evade the schools, and in a very robust fashion. So data availability is essential in our case. And we also, please, could you minimize this, please? So we also have the participation of several actors from the state government, education, planning, treasury, attorney's office, government, the PPP unit, which reinforce the idea that having several stakeholders is key for developing a good project. And we are able to do this. For a decision, the unions were not involved, and perhaps, I don't know if the result would be different or not, but the only missing actor was the union of teachers. I don't know, and I was not part of the government. I don't know if it was right or wrong, but it must be noted that one another lesson that we have learned that educative support to practice comprehensive theory of change is really important. So if I can give you advice is, please invest the time in performing and developing a comprehensive theory of change. And you are able to do this. And you are able to do this. And, in our case, we have developed a very detailed protocol to ensure causality between interventions and the outcomes. Along these lines, we have been using cutting-edge methods to perform assessment like RCT. And thanks to these lessons learned, we have published some years later a paper in the Prominent Journal of Public Administration discussing why the performance are not widespread due to performance assessment problems. So we have some lessons learned from this project that could enhance the public administration field. This is fine for us. And the transparency matters. All those processes follow all the protocols, follow all the steps, involve the primary stakeholders, perhaps with the exception of unions, but it was pretty much well done. So, but the problem is unions pressed in electoral year, and it seems that we didn't have committed politicians to this project. Despite all support that we have for almost 3 years, at the end of the day, we didn't have we didn't observe the same kind of commitment to the project. Even though I think it's a very well designed initiative, it's an initiative that can provide some lessons to other governments or nonprofits that are interested to develop similar initiative. Thanks so much, Geraldo, and I'm passing to Carla here. Okay, so thank you, Sandro, Geraldo, and the colleagues from Insper for the invitation. It's really good, although sometimes a little bit frustrating, like Sandro just mentioned, but it's really good to be back here discussing this project. Like 5 years from now, we were trying to implement this first social impact bond here in São Paulo. It would be the first one in Latin America, and we were really excited. And as Sandro just mentioned, we learned some lessons from all the work that has been done during that almost 3 years. But I wanted to give you a little bit more of the behind the scenes discussions, because I believe that although we have different scenarios when you compare different public entities, even in Brazil, not to mention in different countries, but I believe that some of them might be something that you would find in a regular basis. So the first thing that came to my mind when Professor Sergio Lazzarini, Geraldo, Sandro, they started to talk to us at São Paulo State Government in 2015, was the name of the
the initiative, social impact bond. Bond, it's something very difficult to bring the concept to a public entity. So we don't issue bonds. Maybe in the United States, it would be something regular because the states and municipalities, they really issue bonds to finance their activities. This is something that we are not authorized to do here in Brazil, at least the states and the municipalities. And the name bond, it comes from something like from capital markets. So this is something that doesn't find a place to be in the public sector. So one of the first things was to look for a different name for the initiative. And Vera Monteiro from Carlos Ari, Sanfeld lawyers, they came with the idea of contrato de impacto social, so social impact contract or agreement. This is something that is very regular, something that you find at the public sector. So this was something that would be easier to present to the lawyers, to the state secretary. So this is funny, but it's the first point that came to my mind. The second one is to have a stamp. When you want to do something new, something innovative at the public sector, and I believe that there is not any other place that is more difficult to be when we want to do something innovative rather than the public sector. You really need to, or not that you all the time you need, but it's much better if you have a stamp from an entity that has credibility. So it would be like you are bringing their credibility to you when you try to do something new. So at that time, as Sandro just mentioned, we were able to bring not only Insper, but also together with IFC and IDB and Social Finance UK. So those entities, and particularly the multilateral entities as IDB and IFC, they are very strong from the eyes of the public sector employees. Because, you know, everybody in this public sector depends or rely on financing coming from those guys, from the World Bank, from IDB group. So it's something that they say, wow, those are like serious people. If they are coming with this idea, maybe it's something good. It's something that will be good for the public sector. So bringing them along was crucial to be able to move forward. And as Sandro mentioned, to be able to put together 7 different actors from the public sector, because not only the education secretary for the place where you are going to do the initiative, but also all the attorneys and planning and treasury secretary. So all the relevant stakeholders inside the government. I don't think it would be, we would be able to put them in the same table if it was not by the stamp that we had. So the stamp is also very, very relevant. The third point that I remember was, I mean, when you are working for the public sector, you have so many needs. I mean, you have problems in all the sectors, so just come and choose, because you have problems at the health care, you have the education, security, and the job and labor. So, and at that time, I remember a friend of us that came and we were discussing taking into account the sectors that we had more data, because some sectors we didn't have enough data to be able to perform a study as well designed as Sandro mentioned. So we came up by the end of the day working with the idea of involving the health department or the education department, or maybe even the security. But and sometimes I regret myself, but my decision, and it was mainly my decision, because we had to choose one of those sectors, because all of them had major problems to be solved, and they had the data, and we believe that we would be able to prepare a project like this in any of them. But what I remember was that we were discussing that by the end of the day, we would need the investors to put the money. Of course, we consider that we would be able to rely on IDB and IFC, not only with advisors, but maybe even as investors, but we couldn't count on this. And I remember that we received some banks, and those guys, they made some efforts, some comments regarding the education area, because they already invested a lot of money in the education sector. So it's something that not only the banks, but we have a lot of institutions, non-governmental institutions financed
by those banks and very rich families. So education is a sector that I believe is more fond of people. People are more fond of investing and financing initiatives in this sector. So we consider, as this is something very innovative, we would need a higher level of appeal for people to come and take the risk of being as innovative as we are right now. Because when you are having a partnership with the public sector, if you have some problems, you would be in the same boat. You know, it's not only the public sector employee, but even those guys who are financing or performing the services would be in the same boat if you have a questioning coming from the public attorney or from the Court of Accounts, like Tribunal de Contas do Estado, or even Ministério Público here from the state. So we said, okay, so the education sector was something that everybody wanted to invest, to bring more money. So we said, well, okay, we have more appeal in the sector, so let's go with this one here. And then we were able to come and to check what would be the most relevant goals to achieve in this sector. So the problems that we were really concerned about. And then talking to the technicians from the education secretary, we came with this problem of the drop of the students. So they in the median level that we have here, that is something that is really responsibility from the state level. Because sometimes we discuss it something for younger kids, for kids, little kids, but this is something that is more related to the municipality. So maybe we would not have enough would not be strong enough to try to enforce some of the movements that we thought would be interesting to make if we were dealing with something that didn't belong to the state level as responsibility. So the drop of the students was a huge problem, and then it came with problems regarding security and jobs. So it was something that was worth to address, at least to try to address. And then we found that we had enough data that we were able to give to our friends from Insper to help us to design this project. And it was very interesting. And here an additional point that I remember, because we were all very excited with the benefits that our initiative would bring. And then suddenly we realized that to be able to compare the effects, the outcomes, we would have to have another group of students to compare that would not receive the benefits of the initiative. And this is a very hard decision. And transparency here is relevant, but on the other hand, all the people would say, okay, why you have this benefit, but she doesn't have it? So what would the major points of your decision that you can justify to be able to say one group of people would be benefited from these initiatives, and another one that is very similar, because we needed to be the selection of similar schools to compare. So this was very tough for us. So because we were excited to be able to give the benefits for everybody, but it didn't work like that. So how you choose, how you communicate the group and why this group is going to receive these benefits and another group is not. This is something that is very sensitive. And then after all this discussion, we came to talk to the lawyers. And this is a huge part of your job when you are doing something with the public sector, talk to the lawyers. And then we presented our project with a lot of excitement. And they said, okay, and which law are you going to use to do this contract? To select your partner to do this contract. So people from Brazil are very familiar with the lei de licitações, so the procurement law. And then we said, oh, this is a good point. We didn't consider that in the beginning. And Sandfeld Advogados, they played a very relevant role here, helping us to create a structure and all the justification, all the reasons why we should go in one way or another, and then to be able to help us to bring those points to the public lawyers so that they would give their legal opinion approving this structure, because you don't move forward without a legal opinion when you are in the public sector. So if those guys don't believe in the project and are not comfortable, there is no project. Doesn't matter the benefits or whatever, there is no project. So we came with 3
ways to study. One way that was even brought by Sergio Lazzarini when we started discussion and was even more comfortable for us was using the law of the PPPs, the public-private partnerships, because we already had the concept of performance and measuring and paying for performance, PPP law. But this was something that took a long time because you have a lot of projects to make. And also, at least here in Brazil, the PPPs, they must have a huge investment. So at least at that time, 20 million reais as CAPEX. That was not something that we were considering. So the project didn't need those CAPEX. So how are we going to justify and to include 20 million reais in CAPEX for, I don't know, improving the school or whatever, and just to use this law. So this was a sensitive point. And the time line for PPPs, because you must have public hearings and this kind of things, would take much longer. Then you had a specific law for non-governmental organizations. So we tried to use also this law, but it was not clear. We would not be able to pay for the investor. We would just be able to pay the non-governmental entities. The investor did not feel comfortable to receive the money, so we thought that it was not going to work. So by the end of the day, we tried to escape from it, but we end up using the traditional procurement law with all the justification that we would add to the traditional way of payment, paying for the services, a component of performance depending on the achievements. But it was a very long way. Who is used to talk to lawyers probably can imagine that it took us really, really long to be able to come to this conclusion, to write a legal opinion about it, and to have it approved by all the entities that must approve when you are at the public sector. So this was very relevant. And just after this discussion, we came up with the discussion regarding the independent certification that we should have to be able to pay. So somebody, an independent guy, would have to come, like Insper or FGV or whatever, and to say, okay, the results were achieved. So government, you can pay. And so how are we supposed to hire those guys? Who is supposed to pay for these services? This was also another discussion that took us a lot of time and to come with the conclusion. But all of those steps were okay. So we were able to make it. And then we came with a bit more of effort together with the team from the education department. So first of all, we had to experience a change in the command, the leader, the secretary. It changed during the process. So you had brought all the arguments, all the information to one guy, then this guy leaves, and then come up with another guy that has no knowledge about this, and you have to come up and explain everything again. In general, they bring a new team together with them, so you have to take all this information and bring this team on board. And we were able to do it, and it was interesting because they had two major concerns. First of all, was to lose the donations that they already received from traditional donors. So you have probably in all the states here, a lot of institutions like Instituto Ayrton Senna, Estudar, De Pascoal, people that were already used to give some money and to do some kind of program or initiative at schools. So their first concern when we talked to the directors of each school that would be involved was, do you think that they might decide to stop with these donations in order to take the same money and put in this project? Because they relied on these donations, so they didn't want to lose it. This was the first concern. And the other, of course, was the relation with the professors and all the team that supports the schools. So we had a first meeting with more than 60 school directors, and it was pretty much okay, better than I expected at that time. And then we started to do like a guide, how to implement, how it was supposed to do, like moving forward with the project. And then, as Sandro mentioned, it came very, very close to 2018 elections. And we had a change in the government in São Paulo. So the guy who was the governor was running for the presidency.
and then the vice governor became the governor, and he was more like center-left oriented. And then the lady who was the president of the union decided to run as for deputy, for congressman. And she needed something to bring for discussion and to engage, to put people together. And then she understood that our project was something like a privatization of the education at São Paulo, the state of São Paulo. So she put, even she did some caricaturas, I don't know how to say in English, but of myself saying, this lady is going to privatize the education in São Paulo. So let's throw things on her, and let's stop this project because they are going to privatize the education. And we tried to explain that it had absolutely nothing to do with privatization. It was really, really marginal with comparing to all the activities, all the services, everything that you have at a public school. But it was not a rational discussion. And this is something that really we have to have in mind. It was not the only project that I had to stop at that time when it came close to elections. And I see something very similar happening today at all the different states and at the federal level. So you have all the concerns regarding the election. And as it was a very innovative project, we didn't expect to go from 2015 to 2018. We thought that by 2017, we would have already contracted and we would be running. And if it happened, probably the project would have seen the daylight, as Sandro mentioned. But it was very innovative, as all the projects that we tried. And when it came to April of that year, May, June, they said, okay, stop, because it's going to be the huge discussion of the campaign, saying that the guy who was the governor in place wants to privatize the education. And of course, it was not true. But during the election, sometimes this is not exactly the most relevant point that people want to discuss. So we had to stop, and we were really, really frustrated. And but we thought that, okay, as we consider regarding other projects, that we should stop with everything in place, like freeze, and then after the elections, depending on who wins the election, we can come back with the project. We really thought that it was going to happen. So we waited. So the guy who was the governor didn't win, but another guy from the same political party of the one that helped us to design this project won. So we said, just perfect. Okay, so we are just going to move forward from the point that we stopped. But as I said, so new government, new goals, new people, and then there was the third education secretary, and we presented the initiative for them. They said, oh, it's a very, very interesting initiative, but we have other things in mind. So we want to do something different here. I don't remember if it was a PPP or if it was something, but it was much bigger. And he said, I don't want to have the efforts on this side, because I need everybody together to have all the efforts on the project that is like my top priority. It's fair, but somehow, so they didn't have room to continue with this project. This is something that sometimes happens in Brazil. I believe that, adding to what Sandro already mentioned, so this is not only about not doing a very innovative project during the elections, but also the problem that we have when we talk to local and public entities. And Mara mentioned that it was relevant to have local entities to support. Of course, there it is. I cannot see it happening without a local support. But the problem that you have here in Brazil is that sometimes the new government, even when it's from the same political party from the government before, they don't have the same commitment of moving with the projects that were already ongoing, already in place. So you don't see it in different states, in different levels. So this is something that is relevant to bring. So I believe those were the major points that I remember. I don't have a very good memory, but I believe, and I hope I could bring some insights. And of course, I'm able here. I would be glad to take any questions and to collaborate on any efforts that you have here. Thank you again for the invitation.
So we have time for questions. I don't know if Maybe, if people can have to put it in writing. people, I don't know, people that are online, if they want to put some questions, they're online, or just open your mic and pose the questions. You're more than glad to respond if necessary. From here, anyone? Mara, Juliana, are you with us? Yes. Okay, so we have time for questions here. If you want to pose some questions. Yes, I was writing a question on the chat. Maybe I can just say it. Please. Okay, I just wanted to say thanks for this discussion. It's really interesting, and I was wondering what you think about this. Maybe we hear some stories about social impact bonds not going through in Latin America because maybe that's not the model that is appropriate for maybe the region or for maybe the legal structures that we have. Do you think that there are other models of other outcome-based contracts that would be a better fit for the region, or maybe not? So I'll start with this, but I don't know what Carla thinks, but one thing that we can learn is that you should have a minimum scale to have a kind of a social impact bonds. And if you have a number of beneficiaries that not that high, it doesn't worth the effort. So one possibility for the region is only pursue kind of outcome-based contracts if you have a fair enough number of beneficiaries. Without that, the effort does not compensate. Regardless the type of projects, either development impact bonds or social impact bonds, and even a pay for success, because you have lots of bureaucratic hurdles to remove inside the governments. And if the number of beneficiaries is not that high, I don't think it's cost effective to pursue initiatives. So my point is, you should be very selective with the project that we choose to invest in first from the government point of view, and second from the private side. So that's my main thoughts about this. May I add here? I believe that you can scale, or you can do something like prepare a guide with all this experience that we'll learn in order to help the governments with something that is already half ready, half concluded, because for at least for Brazil, you know, I don't know much about Latin America. This is something relevant because, for example, as Sandro mentioned, if you want scale, maybe you should not go for municipalities, you should go for the state level, except for some municipalities that are huge and might meet this criteria of scale. And those 27 states here, they have at least almost the same law that they will follow. So if you prepare something like a guide with a draft of the laws that you need, the contracts, the legal opinion, something that people could use, I believe this would be something real for those people, especially if it's financed or supported by stamps like you guys, like Insper, like World Bank, or whatever. So for initiatives in Latin America, I believe they have to have scale, and in order for them to be really effective, you should come up with a guide that has all this material ready, and then you could use it like all over Brazil to do something like this. And this is something that I regret not having. And maybe try to check in Latin America, depending on maybe the political vision of each government, maybe not going for something so polemic, something so sensitive as education. So this is my regret, at least. So I would not go for something like this
if I would try something again, I would start the concept with something that people are not so emotional. And then after you were able to do one really good one, then you could go for something that is more sensitive for people. I don't know, maybe something here, maybe we from Latin America, we are very emotional. And sometimes you must go for something that is more rational. And then after you made it and you have all the numbers, all the results, then you would be able to go for something more sensitive as education, for example. So, any other questions? Yes. We have a request from the floor here. Can you pass him to the mic, please? That would be better. Can you present yourself, please? Hi, my name is Guilherme. I'm a social impact entrepreneur. I saw a lot of discussion about carbon credit compensation, but I don't see a lot of discussion about social impact compensation. Do you believe that we will have a market of social credit, like carbon credit? Yes, I do believe. I think that's an amazing opportunity for the financial market to develop this, because financial market is struggling to have products to socially oriented investors. So we have the demand. We have people in the financial market that are more aware about this. Well, Carla is an example. She was in the public side. She's now in the financial market to develop these kind of initiatives. However, I think the weaker point in this case is the governments, because we need to have capable actors inside the government to design these initiatives. So since those projects may involve public-private initiatives, and well, we cannot work with, I don't think that we can preclude to work with the government. So I think we should pay special attention to the capabilities in the government side. So if you're able to fix this problem, I don't think it's a problem only in Brazil. It happens all over the world. Perhaps we can develop this kind of initiative, because as I said, there is demand. There are lots of socially oriented investors that they're struggling for this kind of products. And we have the financial market wide awake about this initiative. Yeah, I agree. I believe there is a market for just kind of bonds and it's interesting because I was reading today in the morning about a token that IFC is financing for in order to try to check the carbon credits. So this is something so far away from our daily routine. And then you have something like the students that are not going to dropping anymore, that is much closer. So people are trying to find ways to search, to register the carbon credits. And then we have something here that maybe it would be easier to identify the impacts, to measure the impacts, and to pay for the impacts. So I do believe it has, maybe it doesn't have yet the glamour of the carbon credits, because everybody's talking about carbon credits, but I believe there is not an avenue, but yes, there is a street for the financial markets to be able to support. And if we have something like Sandro mentioned, people would, from my perspective, if I was going to invest in something like this, I would consider first the quality of the project. This is something that we discuss all the time in infrastructure. So the quality of the project. So if you can have something like this guidance coming from multilateral entities and people that have credibility, and you say this project is following all these criteria, this would be something that the investors would feel more comfortable. Second, if you can bring those multilateral entities as co-investors, saying, okay, like the news during this morning, so IFC is investing $10 million on this token. So if IFC can come up and invest $5 million or whatever, it's much more for the stamp, because people would say, okay, so IFC run a due diligence. The government probably will not want to fight with IFC, so they would feel more comfortable in having partners like multilateral entities also as co-investors.
And I believe the opportunity here is for having something that is really well designed, measured, because we see a lot of, we were watching the discussion at Ambima about the ESG funds. So this is something that we lack on control, on specificity, to try to focus on the impact that you already had, that you definitely had. So I believe that if we come up with something like this, well designed and with good partners, I believe it's going to be a successful. Of course, that today the money is so expensive that the math must make sense, because people will not pay to be part of this. So, and maybe we can start with smaller projects while we have this cost of capital so high, and then we can go to bigger projects when we have a more stable scenario, maybe after the elections or something like this. But I do believe in that. Can I add a question to that? Thank you. Please. In this direction, I think should, yeah. Can you introduce yourself, please? now? Introduce yourself, please. Oh, I'm Lígia. I'm an impact evaluation consultant, and I'm also a research assistant with Insper matrices. And my question is, do you think in this project you did, would be there private investors? Because you talk a lot about multilateral organizations, they would bring the stamp, but not all the money. And were there negotiations? Do you think could this be a problem in Latin America or in Brazil that you wouldn't have? Well, I can talk about this project that we have working, and well, it was the very first initiative, and well, the project didn't was bidded, but I think that we could attract good investor because the reputation of the partners involved. We have the Insper, we have the São Paulo State Government, the PPP unit, which was at that time, I don't know today, but it was very reputable. The team was very trustable by the market, and also by the support of IDB and IFC, who perhaps would invest some. And contingent to the partners involved, I think that we can raise money in the market, because as I said, this money is over there, but and they are struggling for a good initiative. If the market perceives that this project is about to deliver the expected results, the project is well designed, and I think that we can have people interested to put money on that. Lígia, we effectively had at that time a private investor, a private bank that wanted to put money. So he participated of some of the discussion. He was brought by, I don't remember if it was by IFC or IDB, but he was, the bank out of Brazil was already partner of the multilateral entity in another country, in another kind of initiative. So he brought the guy to talk to us, and he said, wow, I'm really interested in investing. So this is not a check that you give without knowing all the information, but he was very, very consistent, interested. He participated in a couple of meetings with us to get to know more about the project. And he even came to us to start to discuss how much money he would be able to put to invest, and what would be the cost of this money, if it was like Selic, if it was less than that or more than that, and how would we be able to pay for the services and for the investor. But yes, as Sandro mentioned, so when you put all this team together with all these points that we came up here, I believe that we are able to bring those investors. And at that time he was interested, and I'm even meeting this guy next week to present him another project that is I believe is an impact investing. So he's still on the market. So I believe, and maybe what we would have here would be a point, an additional point to what everything that we discussed in the past, because sometimes you don't have the partner who is going to provide the services
before you go through procurement, you know? So let's suppose that we came up with the bidding documents online, live. So, and then we have like 2 or 3 people, service providers want to help us with this project. So the point that it's not clear for me is how you bring together the investor and the service provider. Because sometimes, depending on the structure that you use for hiring this kind of service, it's not something that will be together from the beginning. And if you have a high quality, good guy to provide the service, probably you have more investors because they say, this guy is a serious person, they will go okay through my compliance check. So this is the last point that we should address. How you put together a good investor and the service provider, because you don't have this information from the beginning. It's not something that it's going to be easy for them to marry to each other. You know, they have different structures, different compliance teams. So this is something that I believe it would be interesting to address. Thank you. Okay, thank you, Carla. Thank you, Jorge. I'm afraid that given all the technical problems, we have to finish now. We are behind the schedule. But before closing the English part of the presentation, Professor Jorge has some announcements to make. Jorge, please. Yes. Thank you all for participating in the event, especially the presenters, Carla and Sandro. Now we are going to start a second part. It will be based on the Brazilian contest, so everyone is very welcome to join us. But since it's more closely related to the local contest, the discussion will be in Portuguese. But before moving to the second part, we would like to invite everyone here to join us at the Social Outcome Conference. It will be hosted in Oxford, online and in person, from September 8th to 19th. And also to join us at the Indigo Hack and Learn kickoff session at September 17th. And finally, one of the events of the Social Outcome Conference is an event that will have Sandro and Mara and Eleanor as speakers and others, and will be based on data. So you are very welcome to join us at September 19th. I will drop the links here at the chat so anyone can have more information about the event. So thank you very much for the participation, and we are going to start speaking in Portuguese now. And I hope for those who are leaving now, we hope we will meet again at the Indigo Hack and Learn and at the Social Outcome Conference. Thank you very much. So Okay, now, so we are moving now for the Portuguese part of the meeting. So we will change for Portuguese. So please, Jorge. falando um pouquinho mais do contexto brasileiro e o que vocês imaginam que poderia ter sido feito diferente, de repente, para que o contrato de impacto social pudesse ter sido implementado? Acho que isso é uma... Então, eu mesma me fiz essa pergunta, né, vindo para cá, quer dizer, então, primeira coisa, tem sido mais rápido,
né? Então, se a gente tivesse sido mais rápido, a gente talvez não tivesse que se haver com essa situação da eleição. Segundo, escolhido um setor menos sensível para começar, quer dizer, essa coisa de querer começar já por vamos dizer, pelo mais difícil, uma coisa tão inovadora, normalmente não é uma boa prática, né? Você tenta por uma coisa que você tem mais controle. Então, naquela época, eu lembro, depois que passou, a gente até considerou, por exemplo, Fundação Casa, que seria uma coisa mais tradicional à luz dos outros cases de Social Impact Bond que vinham do Reino Unido e tudo mais. E né, assim, falando de maneira muito franca, quer dizer, não é um assunto que desperta tantas paixões nas pessoas. Então, foi um pouco, eu acho que o arrependimento. E terceiro, que seria, se fosse fazer de novo tudo, era consolidar todo esse know-how, mais esse grupo de sponsors, seja numa cartilha, seja numa iniciativa mais estável, para poder, quando for apoiar um terceiro, né, para fazer de novo, você começa já desse ponto, né? Então, assim, olha, principalmente a parte de legislação. Foi um parto para conseguir chegar em como é que você estrutura isso. E a gente respondeu a maior parte das questões, mas eu acredito, pelo menos é o que sempre aconteceu comigo, quando você publica um edital e vem os questionamentos, você ainda vai ter que refinar aquele material. Então, a gente não esgotou o tema. Eu acho que ainda viriam aí algumas discussões, né? E fugiria certamente dos anos eleitorais, né? Jamais, não faz o menor sentido. Enfim, pena que a gente aprende depois. Acho que grosso modo isso. Eu acho que é o seguinte, né? A gente passou agora, a gente começou em 2015, eu não estava nem em São Paulo nessa época, eu já estava acompanhando o projeto à distância, em 2016 eu passo a estar mais presente aqui no Insper, e eu posso falar que eu fui nas primeiras reuniões lá no Palácio, lá na Secretaria de Educação, e fazer autópsia agora é mais fácil, né? Então, quando você está no meio do furacão, você não entende muito bem. Concordo com tudo que Carla falou, e acho que a gente precisa ter a perspectiva que todo mundo aqui aprendendo ali. Mesmo o pessoal da Social Finance, que tinha passado por cara, outra coisa é você chegar com um projeto, fazer da forma como a gente precisava fazer. A gente quis fazer com o melhor que tinha disponível para ter legitimidade. Então, fazer com um experimento randomizado controlado, né, o RCT, era uma forma de dar legitimidade para isso. Pô, mas você tem que aprender como é que você fazia isso. Eu concordo com o Carla que talvez fosse um setor menos sensível, e é a lição que fica. Esse setor tem que ser menos sensível, tem que ter dado. A gente começou a discutir na época, na Fundação Casa, né, que, para quem não conhece, né, fora a antiga FEBEM daqui de São Paulo, tem um nome, eu não sei se é adolescentes em situação de vulnerabilidade, eu não sei qual que é o termo, né? Antigamente, quando era menino, era menores infratores, mas hoje eu não sei qual que é o termo. Já era, eu não sei qual é o termo. A gente teve discussão, tive algumas reuniões, o pessoal está super empolgado, foi até Carlos na época era que estimula essas conversas, mas a gente esbarrava num problema, dados. Um projeto como esse, você tem que ter dados. Então, por exemplo, no caso da Fundação Casa, a gente precisa ter acesso aos prontuários dos meninos e das meninas, saber informações socioeconômicas, saber informações da justiça, porque alguns deles eram condenados, e mais, dados depois que eles ou elas saíssem do sistema. Então, precisa ter dados do judiciário. Isso foi um grande problema, porque o judiciário não, segredo de dados, então não tem mágica, pessoal. Não tinha LGPD ainda, e não tinha LGPD na época. Mas então, não tem mágica, pessoal. Se você quiser fazer um negócio atrelado a impacto, você tem que ter dados. E é difícil achar essa equação. E por isso educação e saúde são mais fáceis, porque isso é onde a gente tem dados mais bem consolidados. Os dados são bem consolidados ali, educação e saúde. Apesar de todas as tentativas aí, a gente não conseguiu destruir o SUS, né? Nem o DataSUS. Para saúde. E para a educação, apesar de todas tem os dados do INEP. No caso de São Paulo, tem uma estrutura de dados muito boa também. Então, interessante a pergunta aí, de novo, tem que ser, a gente tem um conjunto de aprendizados, de certa forma a gente documentou, está bem documentado aqui no Insper, casos, documentos de trabalho. Esse conhecimento não está só na cabeça das pessoas, tem uma massa de pessoas que sabem disso hoje, e se alguém quiser tocar essa iniciativa, pode a gente dar umas 10 casinhas lá na frente, graças a esse trabalho todo que a gente fez aqui. Alô. Uma segunda pergunta, meio que dando sequência,
o fato de não ter um social outcome-based contract anterior dificultou muito mais, fez com que o caminho fosse muito mais espinhoso para vocês, assim, e vocês imaginam que o fato de países que já têm isso mais consolidado fazem com que deslanche mais facilmente. Então, assim, quando o Brasil tiver o primeiro, as coisas começam a caminhar mais facilmente. O que vocês imaginam? Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone na mão. Eu não acho que é por aí. Primeiro, porque essa iniciativa de Social Impact Bonds, a gente fez um paper agora, que saiu no um dos principais jornais de administração pública. O nome do paper é assim, Why Outcome-Based Contracts Are Not Widespread. Ou seja, mesmo no mundo, não é? Então, óbvio que se tiver uma iniciativa, a iniciativa contingente vai ter experiência. Você tem experiência. E a equação para você ter isso, não basta só ter experiência. Você tem que ter mercado com demanda, a gente tem. A experiência a gente tem. O que a gente não tem? Governos. Por quê? Foi o parto da montanha para a gente conseguir achar o sistema jurídico. A gente queria enquadrar como PPP. Pô, teve santo para advogados. A gente teve reuniões intermináveis lá com a equipe lá da Santa, com Vera Monteiro, que, para quem está aqui no Brasil, Vera Monteiro é um dos maiores especialistas de direito administrativo no Brasil. E a gente acabou fazendo pela 8666, que é a lei de compras mais ordinária possível, né? Mudou agora o nome da lei, nem sei como que é o número da lei. Mas, então, o fato de ser pioneiro, sim, atrapalha, mas se a gente tivesse colocado essa iniciativa, isso também não faria o caminho mais fácil. Porque, de novo, isso é uma ponta de governos. Então, olha a questão de PPPs e concessões no Brasil, já tem lá mais de 200 contratos de PPP no Brasil, tem um potencial para ter milhares. Mas por que não sai? Porque, você não tem as coisas que precisam para ter uma PPP funcionando, né? Que quais sejam? Instituições e competência. Competência do setor público e do setor privado. Essas três coisas têm que estar alinhadas para ter PPP. E nem por isso a gente consegue ter um monte de PPP, apesar de ter mais de 200 contratos. Então, a experiência em si não garante nada. Para mim, o calcanhar de Aquiles é você ter gente capaz do governo, primeiro, para entender isso, o líder político que compra a ideia, que entenda que isso não é picaretagem, que isso é para gerar o bem, e você ter, na burocracia do governo, sobretudo, ter mais Carlas lá, que é gente que navega. O Carla é uma pessoa que navega. Ela estava na ideia de PPP, mas ela juntava as pontas, né? Carla, se a gente usasse o termo da mitologia, Carla era a grande facilitadora, criadora de pontes ali. Que desde que o mundo é mundo existe, né? Se pegar a mitologia grega lá, era Hermes, na romana era Mercúrio, na cultura iorubá é Exu. Então, o cara era grande comunicadora de mundos. E isso é muito importante para a gente ter um projeto como esse. É o que eu canso de falar. Relação público-privada precisa de relação público-pública. E, para mim, esse é o grande calcanhar de Aquiles. A boa notícia é que não é só no Brasil isso é o problema, tá? No mundo esse é o problema. Jorge, como o Sandro falou, lógico, teria sido muito mais fácil se já tivesse um primeiro, mas talvez para fazer mais um, daí de 2 anos mais outro, quer dizer, é numa escala que, dadas as necessidades que a gente tem, caramba, não faz muito sentido. Por outro lado, assim, alguns pontos para pensar, né, que talvez ajude. Na época, a gente fez tanto esforço, tanto barulho, que eu me lembro que chegou até um projeto de lei, se eu não me engano, do senador Tasso Gereissati, tentando trazer esse conceito para um texto legal, para a gente ter um conforto maior. Não vou dizer que isso resolveria, mas assim como a lei de PPPs, isso abriu muitas portas, né? Quer dizer, então você só tinha concessão, depois você passou a ter PPP, não tem 2.000 como poderiam, mas você já tem mais. Então teve essa discussão que chegou a subir para um draft de um projeto de lei que eu cheguei a ver, né? E a gente contribuiu, que foi nesse sentido, olha, está em discussão no Congresso Nacional, eventualmente um texto legal com essa finalidade, com a experiência de vocês, contribuam, né? Então foi um pouco o que a gente fez. Então, acho que esse é um ponto. O segundo, que talvez faça sentido, e aí eu vou usar um outro tópico que o Sandro trouxe no PowerPoint, que são os contratos de performance, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho há muitos anos no setor de saneamento básico, né? Que está na moda agora e tal. Desde 2010, e aí, de novo, o papel dos multilaterais, eu não me lembro se foi o IFC ou o IDB, que eles trouxeram um modelo baseado nas ESCOs americanas do setor elétrico para redução de perdas de água no setor de saneamento. Trouxeram para a Sabesp em 2009. Um manual, estudos, universidades, parará. A Sabesp, então, adotou e fez um piloto em 2010.
esse piloto deu certo e aquilo foi aumentando, aumentando. Então, o budget que a Sabesp tem aqui em São Paulo para a contratação por performance de iniciativas de redução de perdas, primeiro perdas físicas, que é o vazamento, que foi a primeira sugestão lá em 2010, aí deu tão certo que ela faz mais do mesmo modelo, e ela ampliou para perdas comerciais, quer dizer, as fraudes, depois ampliou para conexão de redes de população de baixa renda, para a despoluição do Pinheiros. Então, o sucesso do projeto de despoluição do Pinheiros está 100% relacionado ao conceito de performance. Agora, para tratamento terciário na Guarapiranga, agora para a implantação de IoT para medição à distância, com um componente. Então, o conceito de performance em si, principalmente se trazido dentro de um contexto técnico validado, deu muito certo. Então, hoje, essa não é uma máxima, uma modalidade usada só pela Sabesp. O fundo que eu montei na Mauá, eu estou financiando esses EPCistas, esses prestadores de serviço. Eu acho isso muito legal e acho que tinha que subir e ter isso em vários lugares. Então, hoje você tem contratos sendo lançados na CAGES, no Ceará, na CAGEPA, na Embasa, na Corsan, na Compesa, em Pernambuco, a Copasa, em Minas, em Sanepar, no Paraná. Um pouco isso. Olha, foram lá, deu certo, apresentou 5 vezes no evento anual técnico do setor. A turma, então, bom, então vamos ver, esse negócio deve ser bom. E aí passa a fazer. E os multilaterais, na ponta do financiamento, não sei se vocês estão habituados, mas toda vez que você vai atrás de um financiamento de um multilateral, normalmente ele pega um percentual bem pequenininho daquele que ele atribui a desenvolvimento institucional. Tem um nome lá que é uma parcela do financiamento, né? Tem o financiamento da obra em si e o desenvolvimento institucional. Normalmente é para criação de órgãos reguladores, edição de normas, coisas assim. E eles começaram a ajudar a fazer essas modelagens. A grande dificuldade só não tem mais desses contratos por falta de dados que permitam às companhias estatais de outros lugares estabelecerem o baseline a partir do qual você vai medir a performance e remunerar. Então, é isso que hoje os multilaterais, quer dizer, sei lá, vai emprestar, não sei, 500 milhões de dólares para a despoluição da Baía da Guanabara. Aí ele vai lá e põe lá, sei lá, 3 milhões de dólares para que aquela empresa contrate um consultor para tentar estabelecer o baseline. E aí, a partir do baseline, ele começa a fazer performance. Isso aconteceu recentemente com o financiamento do IFC no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que aí não é o Social Impact Bond, vamos chamar, talvez, com todos os apetrechos e todas as características que a gente está vendo, que vem de fora, mas, de alguma forma, esse conceito de performance, principalmente se você reforçar ele num setor técnico e tiver o apoio das entidades técnicas do setor, por exemplo, no caso do saneamento, é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Eles são, vamos dizer, a referência técnica. Os caras compraram a ideia e começam, então, a capacitar a gente. E aí vão dando um pouco de conteúdo, de massa, para aquilo que o Sandro falou, que vem da falta de preparo, de condição técnica das instituições públicas, né? E às vezes mesmo privadas. Então, assim, a Aves vai lá e faz curso para as concessionárias públicas e privadas, porque o privado também não tem, principalmente em novas concessões. Então, você vai criando esse arcabouço técnico para permitir isso no futuro. Porque, como discurso, quando você vai para um governador, para um prefeito, para o Ministério Público, fala, só vou pagar pelo resultado, todo mundo acha bacana. Sabe assim, conceitualmente, como é que você vai contra? Vou pagar pelo resultado, se não performou, não recebe, né? Ou recebe menos, ou qualquer coisa assim. Então, conceitualmente, todo mundo concorda, mas aí o diabo mora nos detalhes, e aí vai chegando, né, a estrutura jurídica, a estrutura de remuneração, o baseline. Então, talvez você quebrar o grande conceito em iniciativas setoriais também seja uma forma de aumentar, enfim, o impacto desse instrumento, né? Bom dia, obrigado pela aula que vocês estão dando para a gente aí, a experiência é muito bacana. Meu nome é Carlos, eu sou investidor anjo em projetos, em startups de impacto social e também sou conselheiro de alguns institutos que estão relacionados à educação, além de participar do capitalismo consciente e do Sistema B. De tudo que vocês falaram, assim, tem muita lição aprendida e tem muita coisa que a gente se acostuma a ouvir, né? Então, particularmente educação, e esse é o ponto que eu queria tocar, além de ser o negócio da casa, né?
Quando vocês falam em avaliar, de repente, o setor, eu talvez convidaria a refletir de uma forma um pouquinho diferente. Quando a gente vai conversar com a Fundação Bradesco, a Fundação Bradesco fala o seguinte: a gente prepara conteúdo, a gente prepara disciplina, a gente prepara metodologia, a gente treina professor, a gente quer levar isso, e para passar em um estado do país, são 4 a 5 anos, se passar. Ou seja, 4 a 5 anos já mudou o governo. Então, assim, quando você está convencendo as pessoas que não vão fazer nada, além de dar uma canetada, já mudou o ciclo, né? A gente já está falando com mais, a gente insiste, porque esse é o nosso negócio, a gente vai ficar. Fundação Itaú Unibanco, a mesma coisa, mas queria trazer um pouquinho, assim, todo esse lado complexo, né, do ambiente político, eu acho que já é um elemento bastante conhecido de todos, né? Mas eu queria trazer o contra-exemplo, ou talvez o exemplo positivo. O Sistema B, por exemplo, que atua B Corps no mundo inteiro, que ele faz um trabalho de apoiar, né, a conscientização nas empresas de que tão importante quanto o lucro financeiro, ela também assumir compromisso social e ambiental. Então, eles fazem um trabalho por municípios, né? Eles e no mundo inteiro, porque é muito complexo você ir para o ambiente federal, né, e até o estadual, né, principalmente num país como o nosso. E eles têm desenvolvido excelentes projetos e têm firmado compromissos com cidades, né, com municípios. A gente conhece também vários institutos que apoiam muito forte a educação. Vocês mencionaram, quando você fala em educação, todo mundo quer investir, né, porque se tem uma coisa que eu acho que é meio pensamento comum, é que se tem que mudar esse país é pela educação, né? Então, todo mundo quer estar presente e não sabe como fazer, né? Então, era mais nesse sentido, era mais uma reflexão de, talvez ao invés de procurar um outro setor, porque a gente sabe toda a interferência do MEC, enfim, não é fácil. Mas tem bons casos, inclusive de institutos que já fizeram e seguem fazendo projetos que são municipais, e ali no município ele tem apoio de todos os stakeholders que ele precisa, né? Começando pelo prefeito, que ele precisa ter o apoio do principal membro do executivo da cidade, as empresas que estão ali, tem uma necessidade enorme nesse país de formação de mão de obra também, né? Já começa a colocar camadas de tecnologia, enfim, tem muita coisa sendo feita. É mais um pedido de não jogar toalha, né? Não, de jeito nenhum, Carlos. Eu até agradeço o ponto, e eu acho que a educação, a gente tem fruta madura, cara. A gente tem fruta madura, e a gente tem essas iniciativas do Instituto Unibanco, a gente acabou de ganhar um prêmio internacional estudando o caso do Jovem do Futuro, a gente achou um fenômeno organizacional interessante a partir do caso do Jovem do Futuro. O ponto é que se a gente quiser ir para uma coisa mais rigorosa, medição de impacto, eu preciso de dados. Ponto. Compra de município, eu não vou ter os dados. Então, vai ser aquilo. Eu posso até assinar um contrato. Eu estava um dia conversando com o pessoal da rede marista, dos maristas, assim, e eu falei isso para ele: não, mas a gente está fazendo um monte de contrato com o prefeito. Eu falei: legal, cara, mas você não tem garantia nenhuma que você está fazendo, está gerando impacto, né? Então, e a gente vai continuar nesse... É mais fácil fazer com o prefeito, mas vai continuar no voluntarismo? O mercado tem essa história: in God we trust, the others bring the data. Para bring the data, eu preciso ter o dado. As redes municipais não são bem estruturadas. E aí você vai cair na lei dos grandes números. Você vai ter que ir para municípios que sejam minimamente estruturados, caso você queira assegurar que aquela intervenção está gerando impacto. O Bradesco, talvez ele não esteja preocupado com o impacto. Ele sai fazendo coisa, mas eu não sei se está dando resultado. O Instituto Unibanco já não. E a gente tem medição do caso do Instituto Unibanco. Então, é uma equação complicada para a gente não desistir. Mas o teu próprio exemplo mostra que mesmo em estados isso é possível. O Instituto Unibanco, Espírito Santo, Piauí, isso a gente estudou, Espírito Santo e Piauí. Casos com alto impacto. E qual é a boa notícia? Cara, isso não é uma agenda de direita ou de esquerda. O Wellington Dias, ele é do PT, pô. O Camilo Santana, ele é do PT. Ou seja, isso não é uma agenda de direita ou de esquerda. Então, o papel-chave para isso é ter liderança política. Quando você tem liderança política,
Isso aí pode ser que dure mais governo. A liderança política importa, porque essas políticas de educação começaram lá com o Tasso, os Gomes continuaram o caminho, manteve. Metade dos aprovados do Rio veio do Ceará. Então, a gente tem um trade-off aí. Se vai para o município, a gente não vai conseguir medir. O Estado tem esse problema da continuidade, e aí, por isso que é complicado. A ponta do governo é uma coisa a mais. Mas eu concordo, a gente não pode deixar a educação. Não pode deixar a educação. Então, um mercado enorme de gente como você. Lígia me ajudou, a gente fez em 2019 o Levanta das B Corps no Brasil. A gente fez esse Levanta das B Corps. Tem uma série de organizações envolvidas. Tem muitas que estão querendo fazer impact washing. Tem. Mas aí é aquela história. A culpa não é do instrumento B Corp, a culpa é de quem adere, eventualmente. Mas o mercado está comprador disso. E a gente só precisa identificar as coisas, né? Não dá para jogar o bebê com a água fora. De novo, município é mais fácil de assinar, mas aí a questão da medição fica complicado. E aí, como é que eu viro para você, investidor anjo, e falo, cara, deu impacto ou não? Trust me, a garantia sou eu? É um projeto bonito. Não dá. Iniciativas menores podem ser legais desde que a gente consiga fazer um desenhozinho bacana que a gente consiga assegurar que aquela intervenção está gerando resultado. O Instituto de Banco é uma prova disso. E dá resultado. A gente consegue mostrar que diminui muito a diferença de escola pública e escola privada com técnica simples, PDCA. Parece besta, né? Mas se implementa PDCA, o negócio melhora aprendizado, melhora a nota em Enem. Mas, enfim, eu, pelo menos, não desisto não, viu, Carlos? Fique tranquilo. Eu acho que só complementar, Carlos, e até tendo em conta o que o Sandro falou, talvez o que você possa fazer nessas iniciativas é ir por aproximação, né? Então, assim, olha, para chegar no mundo ideal de dados e tudo mais de comparação, é tanto. Então, conforme esses esforços vão sendo, né, ampliados ou vão sendo renovados, né? Olha, vou renovar o contrato com o município e tal, então precisaria que alguém aí, tá aqui a planilha, é fácil de preencher, é mobile e tal, e aos poucos ir reunindo, talvez seja uma forma de dar continuidade. A questão dos municípios é que às vezes você não chega na escala que você tem vontade de chegar quando você vai para o nível estadual e institucionaliza um funding para aquele, né, e uma iniciativa para aquele projeto. Mas tem muita coisa interessante sendo feita no âmbito municipal. Os prefeitos são mais abertos porque ele está mais com aquilo no dia a dia, né? Quer dizer, ele está cobrado na porta da casa dele, que né, o local sempre tem isso. Então, eu acho que no geral, assim, também não acho que tem que acabar, acho que são esforços importantes. Talvez do que o Sandro está falando seja esse caminho. Olha, na renovação ano que vem do contrato, acrescenta ali que tem que ter uma planilha X, tem, sei lá, alguma coisa simples, porque de fato você não tem um mega aparato técnico, talvez tenha que ser um cara da própria empresa, vai botar lá mais, sei lá, 15 mil reais ali, que você vai custear o carinha que vai lá preencher e tudo mais, mas de alguma forma tentando chegar lá na frente numa medição de impacto mais efetiva. Agora, esse negócio da caneta, né, que demora tudo, a caneta é a grande questão. O cara só vai fazer uma caneta, mas é isso, depois ele responde no CPF o resto da vida. Então, assim, vai o nome dele no jornal, tal. É a razão que eu não volto para o governo. Então, assim, não faz muito sentido. Então, o risco-retorno de trabalhar em governo hoje, em posições onde você assina, é muito alto, né? Principalmente com coisas inovadoras. Então, você traz, por isso que às vezes você ter outros exemplos ajuda. Você vai para um outro lugar e fala, olha, aqui já foi feito em São Paulo. Ah, mas o jurídico de São Paulo deu ok, deu ok. Esse contrato de performance mesmo. A gente só conseguiu mostrar e fazer em outros estados quando o Tribunal de Contas de São Paulo, finalmente, depois de 10 anos, 9 anos, julgou favorável, né? 10 anos você fica lá. Eu mesma, que era da área de concessões, o juiz, o conselheiro do Tribunal de Contas, falou que só vai julgar a regularidade das coisas que eu fiz no término da concessão, daqui a 20 anos. Então, você fica 20 anos esperando que alguém vai dizer alguma coisa. Então, se você tem esses mecanismos, talvez também ajude um pouquinho, né? Alguém da online? Uma questão aqui é sobre a mensuração de impacto em si. Então, usualmente, por exemplo, no projeto, tinha a questão do... Tinha um grupo de controle, um grupo que ia ser tratado. E como isso é visto, por exemplo, na questão do governo, poxa, como é que eu não vou tratar todo mundo? Como é que eu começo com um piloto e faço e não vou fazer para todo mundo de uma vez só? Como é que isso é encarado
pelo governante ou pela secretaria, pelas pessoas que às vezes querem colocar logo para rodar, só que não tem tanto essa preocupação com mensuração de impacto para ver se realmente isso funciona. Isso aí foi esse é o nosso trabalho, né? Esse nosso evangelho ali. A gente tem um dom de evangelizar, né? Óbvio que você tinha, assim, agora, passando, a gente pode até falar que tinha social finance que era contrária a isso. Porque ela queria botar o projeto, queria ter o case. E eu me lembro, tem sonhos grandes, assim. Aí, isso é coisa de acadêmico. Não é coisa de acadêmico, a gente precisa se assegurar. E o governo, como é que a gente convenceu o governo na época? O governo, assim, quando de governo, não era monolítico. Tinha pessoas no governo que eram mais reticentes, né? A gente falou, cara, essa é a única forma que você de assegurar que esse impacto está sendo dado. Você quer correr o risco depois de alguém lá na frente falar que não deu impacto? Você quer correr esse risco? Aqui a gente minimamente está garantido. Mas experimento. Bom, você toma remédio, isso numa época pré-antivaxer, viu, Carlos? Assim, não tinha antivacina nisso aí, né? Então o pessoal acreditava em experimento randomizado controlado para desenvolvimento de medicamento. Toma remédio baseado nesse tipo de protocolo. Aí vem as resistências. Mas aí como é que a gente deixa excluído? Eu falei, mas é só uma questão de você não sabe se vai dar certo. Então você vai fazer o experimento com essas pessoas, mal não vai fazer, e depois você escala com muito mais segurança. Então era um trabalho de convencer, e a gente, não foi um problema dentro do governo. Não foi um problema. Óbvio, teve as discussões, mas não foi aquela coisa assim, não foi por causa disso que empacou. Seja com a secretaria, com a unidade de PPP, que nos deu total liberdade do tipo, olha, confio em vocês. Eu não sei se eles fizeram boa coisa ou não, mas eles confiaram na gente. E o pessoal da educação, porque, cara, foram 3 anos, eu até brincava, cara, a gente está fazendo amigo secreto com eles já, porque a gente vivia lá, né? Brincar que a gente entrou no amigo secreto no final do ano da secretaria, na educação da unidade de PPP. Mas era um trabalho de convencimento da importância de assegurar que, olha, essa intervenção gera esse impacto. Então, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você está afirmando. Não sai escalando, você vai fazer experimento, tentativa e erro, vai fazer tentativa e colocando todo mundo. Então, a gente fez esse tipo de trabalho de evangelização ali. E funcionou bem. Mas, Jorge, é difícil. Falando na perspectiva pública, super difícil. É que, assim, você se convenceu tecnicamente que esse era o único jeito nesse modelo. O que a gente pensou na época, e quando você for dar transparência, essa questão vai vir. Porque selecionou o grupo A e não o grupo B, C. É que como era exatamente era o primeiro, então você tinha desde o argumento, a gente também não sabe se vai dar certo, até algo que na época a gente pensou, que foi um pouco, e até acho que a gente viu isso acontecer nesses processos de vacinas, quem foi voluntário do teste teve prioridade depois. Então, um pouco assim, de você também tentar, na medida em que tem aquilo que depois vai escalar, você ter alguma prioridade para outros grupos que, de alguma forma, você acompanhou. Mas a gente tinha essa preocupação porque você tem uma atuação muito, às vezes, voluntariosa, inclusive, por exemplo, de Ministério Público, que podia vir uma ordem judicial, a gente levava isso em conta, quer dizer, a gente fez com essas 10 escolas. Aí vai lá o Ministério Público, é um absurdo, tinha que fazer com todas, está aqui, as 2 do lado da minha casa, e vai lá e vem com mandato judicial de você incluir aquelas 2 escolas. Então, a gente tinha essa preocupação e ficou buscando os argumentos, na linha dos argumentos que o Sandro trouxe. E é que eu falei, como no momento do edital, dos esclarecimentos, são coisas que a gente não testou no mundo real, mas eu acho pouco provável que essa discussão não acontece. Eu acho que assim, se mantenha firme no seu ponto, se possível, né, depois você tem algum tipo de benefício, de prioridade, como a gente viu nesses casos dos testes das vacinas, mas é um ponto sensível, sim. É que eu não vejo como fazer de outra forma, porque é isso, você não tem como fazer, bom dia, vamos fazer para todos. Você fica mais empolgada, né? Mas não é assim. Então, a gente se convenceu e estava disposto a brigar por isso. Curiosidade. Isso afeta também os funcionários das escolas, né? Professores, diretores, quer dizer, não é só aluno que está ficando de fora, mas também afeta pagamento. Absolutamente, porque a remuneração dele seria adicionada. E como era como é que vocês sentiram esse tipo de resistência, assim, não só porque eu também quero, e essa é a boa resistência, mas tem aquela outra, eu não quero ser avaliado, performance, estou bem do jeitinho que eu estou, como foi isso? Deixa eu contar como é que a gente fez. Acho que a gente foi para campo. A gente adotou a seguinte procedimento, como é que a gente vai sortear? Então, a gente pegou São Paulo, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de dado bom que São Paulo tem.
Então, São Paulo tem um índice bacana que é o IPVS, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Então, a gente pegou, cara, quem são as regiões mais vulneráveis? A gente pegou o vulnerável do vulnerável. Então, a gente mapeou o estado, assim, né? E quais são os vulneráveis. Daí tinha o estado inteiro, vamos lá pegar o Vale do Ribeira. Pô, mas é ruim, porque a gente coordenou, a gente pegou vulneráveis na Grande São Paulo. E aí, Carlos, a gente foi pegar... Eu não peguei o Tatuapé. A gente pegou o fundo de Guaianazes. Entenda, usando a expressão baiana, a gente pegou a bagaceira da bagaceira, aquela coisa assim que é o vulnerável mesmo. Bom, quem são os vulneráveis? Aí mapeamos o número de escolas. E aí colocamos o ranking. E aí, junto, a Secretaria de Educação foi super parceira. E tinha um corpo técnico muito bom na Secretaria de Educação, né? E ali São Paulo tem uma tradição de ter um bando de menino empolgado no governo, e os vetores, assim, cara, gente técnica, ganha pouco, mas muito inteligente, ajudaram muito a gente. E aí, qual foi o critério? Dessas escolas vulneráveis, desse grupo de vulneráveis, na Grande São Paulo, quem quer? Quem levanta a mão? Bom, um monte de gente levantou a mão. Aí eu quero. E a gente foi conversando nas reuniões com as diretrizes, disse, olha, nem todo mundo vai, porque a gente tem que assegurar. Então, foi feito um trabalho de convencimento. E a gente vai sortear. Só que a gente garante que você que levantou a mão agora e foi para controle, você, na próxima etapa do projeto, você vira grupo de tratamento. Você tem prioridade na fila. Que é o que o Instituto Unibanco fez. A gente não é tão inteligente, a gente só fez o que o PB fez com o Instituto Unibanco, que fazia ondas. E aí isso não foi um problema com esse grupo de escolas. Porque eles sabiam que estava... Eles compraram... Quando você explica de forma técnica, cara, é por causa disso. E não ia mexer em salário deles. Cara, porque eles recebem o bônus do Estado de São Paulo, e a gente também já estudou, esse bônus do Estado de São Paulo não é correlacionado com desempenho. Não é. Você tem muita gente recebendo bônus que não dá contribuição para aqueles resultados ali. Então, não ia mexer com o salário do Estado. Ia mexer com a autoestima. E a gente, para o grupo de escolas, e conversando com o diretor de escola, a gente viu, cara, tem muita gente que quer fazer a diferença, eles querem ajuda. Puta, que bom que vocês chegaram. Você vai numa escola, lá no Capão Redondo, a diretora assim, fala, nossa, que legal que vocês vieram aqui. E ó, a gente quer fazer isso, as intervenções com essas 3 coisas, a gente... Ou seja, esse tipo de conversa foi feito. Então, isso não foi um não problema. Isso foi um não problema para o nosso caso aqui. Alguém online? Uma preocupação que às vezes as pessoas demonstram é que, assim, às vezes o governante tem medo de fazer, tipo, o controle por conta do impacto, e se não tiver impacto, como é que eu reporto, como é que eu tenho que prestar contas, e assim, queria perguntar se isso foi algo que apareceu também em algum momento para vocês, ou não, assim, que eu imagino que deve ser crítico. Isso é crítico, Jorge, em qualquer inovação. A gente fala de startup, quer dizer, você vai lá e erra, é o default, né? E o governo não pode errar, porque aí aquele que autorizou aquela despesa, ele vai ser processado no âmbito, né, da lei de propriedade ou de qualquer coisa que venha. Então, sim, isso era uma tensão, mas nesse caso específico, os stamps ali e o custo estava sendo, tirando o custo nosso, nós funcionários de governo estavam empolgados, trabalhando lá, os custos de contratação de consultores, todos foram arcados pelos multilaterais. Quer dizer, se eu tivesse tido um custo maior nessa fase, seria mais complicado, na fase de preparação do projeto. Então, isso os multilaterais arcaram. E aí, depois era isso, se não tivesse a performance, não iria receber. Então, esse primeiro, você tinha essa proteção. Mas essa discussão apareceu como aparece toda vez que você quer incentivar algum movimento de inovação, startups e tal, que é isso, você vai despender um recurso, pode ser que não dê certo. No ambiente privado, você tem né, a percepção, um certo conforto com isso e essa busca. No ambiente público, isso é mais... é uma preocupação presente. Mas nesse caso é isso. Então, para a parte prévia, foi custeada pelos multilaterais, né? E na parte do primeiro projeto, a gente não estava prevendo que você teria uma remuneração caso não performasse minimamente, né? Então, foi uma forma de proteger também aqueles que iriam fazer, eventualmente, os pagamentos dessa situação que, evidentemente, a gente podia encontrar, né? A própria história do Unibanco passa por isso, né? Também tiveram que fazer ajustes, você não consegue garantir resultado desse.
Só depois da medição. São 5 anos. 1 ano para planejar, 3 anos de ensino médio, 1 ano para medir. Acontece que estava igual ao que é a minha lei. Era 5 anos de contratação. A única coisa que você tem nessa situação, você vê, esses contratos de performance que eu mencionei, de saneamento, eles são de 5 anos também. Em geral, é o aporte, as obras, as coisas no primeiro ano, 18 meses, 12 meses de mensuração de resultado e aí os pagamentos com acrescidos do fator de desempenho. A única coisa que você tem, quando você tem um CAPEX de fato, você também não pode ter um enriquecimento ilícito do poder público, vamos dizer. Então, se você tiver, além dos esforços ali, que eram de apoio aos alunos, às famílias, se você tivesse tido, eventualmente, um CAPEX ali para melhorar a escola tal, de alguma maneira, aquilo teria que ser reembolsado dentro de um parâmetro de mercado para a precificação. Então, mas não foi o caso naquele momento, mas num outro da iniciativa poderia ser. Isso aqui conecta com a sua pergunta, porque tem um mercado enorme para isso, só que nem todas as intervenções ela produz resultado em 5 anos. Essa nossa, assim, você não ia sair porque, cara, você mede ali a nota no salário no final do 3º ano, você olha se o cara está sentado na cadeira ou não, pô, você conseguiu observar depois de 3 anos. Mas, pô, saneamento, você faz investimento em CAPEX, e aí supõe que esse investimento seja atrelado você vai medir como número de redução de doenças infectocontagiosas na região. Pode ser que não mature em 3 ou 5 anos, porque o tempo de maturação do investimento demora mais, porque demora uns 2 anos fazer a obra, ou porque depende de um conjunto de ações que não se materializam. Por isso que ter dado é importante, gente. E não é aquela... tem que saber, uma teoria de mudança bem feita, isso aqui não produz em 5 anos, em 20. E aí, conectando essa pergunta sobre esse mercado de se a gente tiver um pouco mais de maturidade, massa crítica. Cara, tem uma fruta madura que eu canso de falar para tudo quanto é governo. O problema é que, pô, roda bastante. Quem está no governo não quer voltar depois, porque não é maluco, porque tem CPF, né? Quem tem CPF tem medo, né? Mas, cara, você tem um bocado de contrato de PPP que é fácil colocar o gatilho de desempenho. Pode ser de uma concessão de água, pode ser do estádio de futebol. Você tem lá, boa parte é atrelada de desempenho. Se o poder público é crível a ponto de desenhar um bom indicador e de cumprir com esse indicador, por que não o cara que é o concessionário ter esse recebível e comercializar esse recebível depois? Bom, ele sabe, estou garantido que se eu performar, eu reduzir aqui o número de pessoas com diarreia nessa região aqui que eu trato a água, eu vou fazer jus a um bônus de tanto. Ele vai vender no mercado. O mercado pode comprar isso. É óbvio que ela foi para lá para fazer isso. Ok, então, pessoal, obrigado, Carla, obrigado, Sandro. Chegou aqui o término do nosso evento. Novamente, eu peço desculpas aí, fazendo coro com o Sandro, pelos diversos problemas técnicos aí que tivemos. E lembrando, nós temos uma próxima edição da oficina em novembro. Vocês devem receber aí os links por e-mail para se inscreverem. Obrigado, bom dia.